ஹாய். யூசுவலா நர்ட் அவுட் பண்ணும்போது, நான் நெறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப கேர் எடுத்து டெலிவர் பண்ணுவேன். ஆனா, இந்த வாட்டி அந்த மாரி பிளான் பண்ணாம ரொம்ப அன்பிளான்டா நான் வந்து நர்ட் அவுட்க்கு வந்திருக்கேன். ஏன்னா, நான் ஆக்சுவலா நர்ட் அவுட் பண்ண போற விஷயம் அப்படி. அது வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இன் அன் ஆப். இந்த ஃபீச்சர் இன்னைக்கு காலையில தான் எனக்கு வந்தது அப்டேட்ல. அத பார்த்தோனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டேன். அப்படி என்ன ஃபீச்சர்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, ChatGPTயோட வாய்ஸ் மோட் இருக்கு இல்லையா? அதில நெறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றது தான் இன்னைக்கு நர்ட் அவுட். நம்ம டைரக்ட்டா எபிசோட்குள்ள ஜம்ப் பண்ணிடலாம். வெல்கம் டு நர்ட் அவுட் எபிசோட் 5. ஓகே. இந்த நர்ட் அவுட்டோட காரணமே இந்த ஃபீச்சர் எவ்வளோ நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ, நான் என்னென்ன கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்றத ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டா ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருப்போம். திடீர்னு இன்னொரு விஷயத்துக்கு ஜம்ப் ஆகும். அப்புறம் அந்த விஷயத்திலேயே அது பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அத இன்டரப்ட் பண்ணுவோம். சில கஷ்டமான கேள்விகள் அதுகிட்ட கேட்போம். அந்த மாரி டிஃபரெண்ட் சினாரியோஸ்க்கு இந்த ChatGPT வாய்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் சொன்ன மாரி ஸ்கிரிப்ட் ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன்ல இருக்கு. ஃபோன்ல ChatGPT ஆல்ரெடி லோடடா இருக்கு. டைரக்ட்டா நம்ம கான்வர்சேஷனுக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நான் ஃபீச்சர வந்து நான் ஒரு தடவ ரெக்கார்ட் பண்ணி அது சரியா வராம போச்சு. ஸோ, நான் வந்து இந்த வாட்டி ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு இனிஷியலா அது கேட்கிற எந்த அசிஸ்டன்ட் வேணுன்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்க போறதில்ல. அப்படி அந்த கேள்வி உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ரைட் சைட் கார்னர்ல இருக்கிற I've got a really great feeling செட்டிங்ஸ் about பட்டன us. கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ How எனக்கு can அது டிஃபரெண்ட் ஏஐ அசிஸ்டன்ட்ஸ காட்டுது. அவங்க வாய்ஸ் எனக்கு சொல்லுது. இனிஷியலா இப்போ வந்த வாய்ஸ் வந்து ஜெனிஃபர்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் வருது. அடுத்து Nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started. இந்த மாரி மேல் Hey, வாய்ஸஸும் how's it இருக்கு. going? I'm looking forward to working together. Let's figure out where to start. What's on your mind? எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஜெனிஃபரோட Here. வாய்ஸ் வந்து பழகி போனதுனால Great நான் அத feeling செலக்ட் about us. பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு இந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஹாய் ChatGPT, ஹவ் ஆர் யூ? Hey there. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? I'm doing great too. I just wanted to know about renewable energy. That's awesome to hear. Renewable energy comes from natural sources that are constantly replenished, like sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. Solar panels and wind turbines are common examples of technologies that harness these resources. The beauty of renewable energy is that it produces little to no greenhouse gases or pollutants, making it a key player in combating climate change. Are you interested in a specific type of renewable energy? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நான் மியூட்ல போட்டேன். நான் இப்போ வந்து டாபிக்க லைட்டா டைவர்ட் பண்ண போறேன். Yeah, I wanted to know if using electrical cars can actually help the environment. Absolutely. Electric cars can have a positive impact on the environment. Here's how. Firstly, they produce zero tailpipe emissions, which means they don't release harmful pollutants like carbon dioxide and nitrogen oxides that contribute to air pollution and climate change. Secondly, if the இப்போ electricity நான் வந்து used to இன்டரப்ட் பண்ண போறேன் அந்த கான்வர்சேஷன. renewable sources like wind or solar, their overall carbon footprint is even lower. Yeah, Lastly, but if the energy we are using isn't from renewable resources, wouldn't that mean that electric cars actually won't help? you're right to think about the source of electricity. If electric cars are charged using electricity from coal or other fossil fuels, their environmental benefits are reduced. However, even in those cases, electric vehicles tend to be more efficient and produce fewer emissions over their lifetime compared to traditional gasoline cars. Plus, as the grid gets cleaner with more renewable energy, the environmental benefits of electric cars will only increase. Oh, then what is your opinion on people who think global warming is a hoax and we should start burning more fossil fuels? The overwhelming majority of climate scientists agree that global warming is real, largely driven by human activities, particularly the burning of fossil fuels. This scientific consensus is based on extensive research and evidence from multiple disciplines. Burning more fossil fuels would exacerbate climate change, leading to severe environmental, economic, and social consequences. It's crucial to transition to cleaner energy sources to mitigate these risks. What would you suggest would be the best possible form of renewable energy? The best form of renewable energy often depends on the local resources and environmental conditions. Solar energy is excellent in sunny areas. Wind energy works well in regions with consistent wind, and hydroelectric power is ideal where there's flowing water. In coastal areas, tidal energy could also be an option. It really comes down to harnessing what's most abundant and reliable in your specific location. How difficult is it to install solar panels in home? Installing solar panels at home can vary in difficulty depending on several factors: the complexity of your roof structure, the type of roofing material,
local regulations and permitting requirements, and your access Yeah, to but professional I'm more installations. interested with my case. I'm living in Chennai and I would like to know how difficult it is to install solar panels in Chennai, Tamil Nadu. In Chennai, Tamil Nadu, installing solar panels can be quite feasible due to the high solar irradiance the region receives. The process involves assessing your roof's suitability, choosing the right system size, securing permits, and then installation. Local government initiatives and a growing number of solar companies in the area can help streamline the process. While it might be a bit involved, with the right guidance and resources, it can be a smooth process. I'm worried about the cost. How long will it take for me to break even and see some real monetary benefits? The time it takes to break even on a solar panel investment in Chennai can vary, but typically it ranges from 5 to 7 years. This depends on factors like the cost of the system, government incentives, electricity rates, and your household's energy consumption. After this period, the electricity your panels generate is essentially free, providing real monetary benefits. Interesting. And I'm really impressed with the way you're answering. I've had conversations with you before. You were never able to hold an active conversation with me. You didn't even let me finish talking sometimes and constantly kept interrupting me between sentences. So how has this recent update, been able to improve so tremendously? I'm glad you're noticing the improvement. The recent updates likely focused on enhancing the natural flow of conversation, better understanding context, and reducing interruptions. This makes our chats feel more like a natural conversation. The goal is to make interactions smoother and more engaging for you. Suppose I go on a drive, can you keep up with the conversation with me, like maybe say about a book? Absolutely. I'd be happy to chat with you about a book or any other topic while you're on a drive. We can discuss the plot, characters, themes, or even your thoughts and interpretations. Just let me know which book you're interested in, and we can dive right in. Wow, that is actually so interesting. And with this recent release, I'm actually thinking if you could be a big threat to all the audiobooks out there and all the audiobook platforms that are available to us, like maybe. It's great to hear you're finding our conversations interesting. While I can chat about books and discuss various topics, audiobooks and platforms like offer a different experience. They provide professionally narrated content, often with added production value, that brings stories to life in a unique way. So, while I can be a great companion for book discussions, there's still a special place for audiobooks and their unique offerings. Okay, so if suppose I add a PDF If you to your interface, and if I ask you to maybe narrate the book to me, and if we have an active conversation, would that not be more interesting? That would be quite interesting. If you could upload a PDF, help read portions of it, and discuss the content with you. This could add a dynamic element to enjoying a book, blending reading with interactive discussion. It wouldn't be traditional narration, but it would be a unique and engaging way to explore a book together. So, what you're ideally saying is that you would not be able to narrate the book as it is to me, correct? Correct. I wouldn't be able to narrate the book as an audiobook narrator would. However, I can read and discuss sections with you, clarify parts, and engage in conversations about the content. It's more of an interactive discussion than a straight narration. Awesome. And I really have some questions on how self aware you are. What if I want to start a new topic, can you drop this conversation and pick another different one like we used to have in our chats? Absolutely, we can switch topics anytime. Just let me know what you'd like to talk about, and we can dive right into a new conversation. I just want to see how well you can converse in Tamil. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நலமா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நானும் நல்லா இருக்கேன். அப்படின்னா சரி.
என்ன தமிழ்ல பேசணும் நீங்க? உங்க குரல் கேட்கறதுக்கு தமிழ்ல ரொம்ப இனிமையா இருக்கு. முன்னாடி ஓப்பன் ஏஐ சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்க உங்க ஏஐ அசிஸ்டன்ட்ட லவ்ல விழுறதுக்கு நெறைய சான்ஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்கன்னு. உங்ககிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறமா, இந்த குரல் கேட்டதுக்கு அப்புறமா, அது எங்க உண்மையா இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது. நன்றி. உங்க கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு முக்கிய வேலை உங்க கான்வர்சேஷன்ஸ்க்கு துணை புரிவது. அதுவும் நல்ல உணர்வோட. இன்னைக்கு அதை எட்டி பிடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. ஓகே. தமிழ்ல நீங்க வேற வேற டயலெக்ட்ஸ்லலாம் பேச முடியுமா? ஆமாம். நான் தமிழ்ல விதவிதமான பேச்சு முறைகள்ல பேசலாம். நீங்க சென்னை தமிழ், மதுரை ஸ்லாங் இல்ல இன்னொரு ஸ்லாங்ல பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் அதுக்கு எதிரோ ரெடி. ஓ! திருநெல்வேலி தமிழ்ல நீங்க பேச முடியுமா? மிக சந்தோஷமா பேசுவேன். என்ன பேசி பாக்குறது? திருநெல்வேலி ஸ்லாங்ல நீங்க போற ஒருத்தர கூப்பிடணும்னா எப்படி கூப்பிடுவீங்க? இல்ல பாஸ். நான் தனக்குள்ள அப்பாவி. இல்ல, நீங்க இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து தூரமா நடந்து போறாங்க. அவங்கள திருநெல்வேலி ஸ்லாங்ல எப்படி கூப்பிடுவீங்க? தெரியுமா? அந்த நெரப்பிய, "ஏய் எங்கிட்ட வா" அப்படின்னு சொன்னா திரும்பி நோக்குவாங்களே. ஓகே. ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் தான். அ நம்ம உங்களோட நெறைய கான்வர்சேஷன் வந்து நம்ம கன்டின்யூ பண்ணலாம். எனக்கு நெறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஆனா ஃபார் த டைம் பீயிங் தேங்க் யூ சோ மச் ChatGPT. உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எப்பவும் உங்களோட பேசவே ரொம்ப சந்தோஷம். நான் எங்க வரைக்கும் இருக்கேன்? ரெடி. டேக் கேர். ஓகே. பாய். ஓகே. இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ரொம்ப அன்ஸ்கிரிப்டடா ஐ மீன் ரொம்ப லைவா இருந்தது. ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட இருந்தது. பாவம் ChatGPT கிட்ட அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்ல. அண்ட் அது நம்ம இங்கிலீஷ்ல கேட்கும்போது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுச்சு பார்த்தீங்கன்னா, மேபி தமிழ்ல அந்த அளவு இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட் இன்னும் வரல. பட் சம்டைம்ஸ் அது சிரிச்சு ஹியூமன் எமோஷன்லாம் காட்டும்போது உண்மையாவே வந்து சர்ப்ரைசிங்கா தான் இருந்தது. அண்ட் நீங்க இந்த ஏஐ வாய்ஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த டெக்னாலஜிய பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன மாரி நீங்களும் எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? அப்படின்றதெல்லாம் கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இன்னும் நெறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் நம்ம சேனல்ல அடுத்தடுத்து நர்ட் அவுட் எபிசோட்ல வரப்போது. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனே கூட பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ வாய்ஸ்ல பேசுறோம். இதுக்கு முன்னாடி சாட்ல எப்படி எஃபெக்டிவா பேசுறது அப்படின்றதுக்காக நம்ம ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ல 14 டிப்ஸ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைம் கிடைக்கும்போது அது கூட போய் பாருங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And have a fantastic day. Bye.